Say something. You're live. Hare Krishna. Hare Krishna. Hare Krishna. So we don't know who's here. We don't know how many. Looks like nobody's here. Дорогие преданные, пожалуйста, отпишитесь, кто видит картинку. You're one. One. Направьте сообщение в группу, кто видит. Maybe everybody's late. 2. Oh, we got 2. Oh, okay, 5. We have like a... But why does it just say 2 here? It doesn't matter, it's getting slow. So it's like 5 or 6 people here. Okay. So we should go Including to the questions. Could be. We should go to the questions. Yes. Переходим к вопросам. Okay. Well, some of these questions I just got just now. I haven't had a chance to read them. Некоторые из этих вопросов дошли до меня только сейчас, и у меня не было возможности заранее их прочитать. Also, if I try to answer I don't think it's possible for me to answer all these questions in a relatively short time. И, пожалуй, я не успею ответить на все эти вопросы за такое короткое время, какое у нас сейчас есть. But I'll do the best I can. Но я постараюсь сделать все, что в моих силах. Okay. Yeah, Zhenya, the yoga teacher in Hamburg, is asking, please share a story or situation in your life where you felt the most Krishna's presence, support, love, mercy. Женя, учительница йоги из Гамбурга, говорит, пожалуйста, поделитесь ситуацией, в которой вы чувствовали наибольшее присутствие Кришны в своей жизни, на большую поддержку, любовь его или милость. Well, that light is on, I think. Can you turn the light on? I think probably, there have been several experiences. Было несколько таких опытов в моей жизни, таких ситуаций. But the one that comes to mind immediately is when I was arrested by the FBI for draft evasion. Но прежде всего приходит на ум та история, когда меня ФБР арестовало за то, что я избегал призыва в армию. That was in spring of 1972. Это было весной 1972 года. And the government offered me that if I would just enlist in the army, then they would drop all the charges against me. И правительство предложило мне сделку. Они сказали, что если я добровольно явлюсь в военкомат и пойду служить, то против меня будут сняты все обвинения. So I had the choice of either going to the army or going to prison for 10 years. Так что передо мной стоял выбор либо идти в армию, либо идти на 10 лет в тюрьму. So I figured that my chances would be better in the army. Я решил, что в армии у меня больше шансов выжить. And I thought maybe I could even be a chaplain. Я подумал, может быть, я даже буду полковым священником. So they let me go. Меня отпустили. And a few weeks later, this was after I had moved into the temple. It was about, 4 months after I moved into the temple. Все это случилось где-то через 4 месяца после того, как я приехал жить в храм. So a few weeks later, they sent a letter to the temple telling me to report for induction examination. И через пару недель после этого ареста, когда меня отпустили, мне пришло в храм письмо, там говорилось, что мне необходимо явиться на медкомиссию. So I thought I just have to prove to Krishna that I am taking complete shelter of him. Я решил, что нужно просто доказать Кришне, что я полностью ему предаюсь. So I shaved my head and put oil on it. Я побрил голову, помазал ее маслом, чтобы блестело. Put on fresh tilak. Поставил красивую тилоку. And dressed as a devotee. Оделся как преданный. And I went down to the induction center. И пошел на медкомиссию в военкомат. And I was very friendly with everybody, saying Hare Krishna to all the staff. Я ко всем там очень дружелюбно обращался, говорил всем Харе Кришна.
and distributing cookies. раздавал печенье. I wasn't really doing anything different from what I normally did on Sankirtan, То есть я делал все то же самое, что обычно делал на Санкиртане. but I just exaggerated it a little bit. Просто старался это как можно, немножко это как бы утрировать. So ultimately, they decided I was too crazy for the army, В конце концов, они решили, что я слишком сумасшедший для армии. and so I got a deferment. И меня отпустили. Мне дали, возможность не служить. So that's one experience that comes to mind. Это одна ситуация, которая приходит на ум. Is that okay, Zhenya? Я ответил на ваш вопрос, Женя? Now, Bhaktin Allah is asking, how does service come into our lives? How did you start distributing Srila Prabhupada's books and preaching? How did you come to it? In almost every class, you're calling us to go out on Sankirtan. Please tell us how it all started for you. Бхактин Алла спрашивает, как приходит в нашу жизнь служение? Сейчас, секунду, я открою этот вопрос, чтобы в оригинале почитать на русском. I'm trying to find the question in Russian. Как приходит в нашу жизнь служение? Как вы начали распространять книги Шрилы Прабхупады и проповедовать? Как вы пришли к этому? Вы почти в каждой лекции всех призываете выходить на Санкиртану. Расскажите, как у вас это начиналось? Well, the general answer, how does service come into our lives? It's by the mercy of Guru and Krishna. В общем, как приходит в нашу жизнь служение? Оно приходит по милости Гуру и Кришны. Krishna sends the Vaishnavas, Кришна посылает нам вайшнавов, and they give us opportunity for service. и они дают нам возможность послужить. And for me, that's how devotional service came into my life. И именно так преданное служение пришло в мою жизнь. Because I encountered devotees who very kindly gave me opportunities to serve. Это произошло благодаря тому, что я встретил преданных, которые были столь добры, что дали мне возможность послужить. Then you say, how did I start distributing Srila Prabhupada's books and preaching? Дальше вы спрашиваете, как я начал распространять книги Шрилы Прабхупады и проповедовать. Well, for a few years I'd been trying to understand what's the best way to help other people, to make other people happy. На тот момент я уже несколько лет пытался понять в своей жизни, как лучше всего принести пользу людям, какая моя работа, какой мой труд сделать людей наиболее счастливыми. A few years before, when I was at university, I was seriously depressed. Еще за несколько лет до того, когда я ходил в университет, у меня была серьезная депрессия. But then I found marijuana. Но потом я открыл для себя марихуану. And that made me feel better. И почувствовал себя получше. And also, before I found the marijuana, I didn't have any friends. И до того, как я открыл для себя марихуану, у меня не было друзей. But now, all of a sudden, I had friends. Но вдруг, внезапно, благодаря марихуане, у меня не появились. So it seemed to me this makes people happy. И мне казалось, что именно так я могу сделать людей счастливыми. So I was trying to do a service for humanity by distributing marijuana. Поэтому моим служением человечеству стало распространение марихуаны. But then few things happened that made me understand this is not really the way to make people happy. Но потом произошло несколько событий, которые дали мне понять, что так я никого счастливым не сделаю. And then I was involved with an impersonal yoga society. Потом я вошел в общество йогов-имперсоналистов. And their idea of helping people was very mundane. И их представление о помощи людям было очень мирским. On one occasion, we were sent to a home for retarded children. Однажды нас послали в дом для умалишенных детей. And we were supposed to just play with them and make them feel happy somehow that way. И мы должны были с ними как-то играть, чтобы они себя почувствовали счастливо, или что с ними делать, непонятно. I thought it was one of the most ridiculous experiences I've ever had. Пожалуй, это было одно из самых нелепых событий в моей жизни. It was clear to me this is not doing anything to help these people. Мне стало ясно, что я ничем не помогаю этим людям. And when I met devotees, they were telling me that the Sankirtan is the highest welfare work. Когда я встретил преданных, они мне рассказывали, что высшая благотворительность в этом мире – это Санкиртана.
So I didn't exactly understand, Я не совсем это понимал. but it stuck in my mind. They said this is the highest welfare work. Но это запало мне, это осталось в моем уме, запало мне в память, что это самая высшая благотворительность. And then the first time I visited the temple, they took me on Harinam. И в первый же день, как только я пришел в храм, меня вывели на Харинаму. And this was Harinam was in a really degraded section of town. Харинама проходила в очень деградированной части города. But I saw that people were stopping and they seemed like stunned by the Harinam party. При этом я видел, что люди останавливаются, просто замирают на месте, как будто группа Харинама их заморозила, как будто они потеряли чувство. It seemed clear to me that what was happening was that the mantra was going straight to the soul. Мне стало очевидно, что эта мантра проникает напрямую в душу, Not going through any kind of mental or intellectual layer. не останавливаясь на каком-то уровне ума или разума. And the way they were stopping was sort of, it seemed like, what's the word? Involuntarily. И казалось, что люди останавливаются против своей воли. They were just captured by Yoga Maya. Просто йога майя захватывала их. And that really had a big impact on me. И это на меня очень сильно повлияло. And besides that, then there were a few devotees circulating around the Harinam party, distributing Back to Godhead magazines or pamphlets to anyone who seemed interested. И помимо Харинамы вокруг ходили преданные, которые распространяли всем, кому было интересно, журналы «Обратно к Богу» или листовки. And so I just got this impression that these two things, the transcendental sound vibration of the holy names is going directly to the soul. То есть у меня сложилось ясное впечатление, во-первых, о том, что эта трансцендентная звуковая вибрация святого имени проникает напрямую в душу. And for those who wanted to learn more, we had literature. И, во-вторых, я понял, что для тех, кто хочет узнать что-то побольше, мы готовы дать литературу. And so that gave me realization, this really is the highest welfare work. И вот тогда я осознал, что это и есть настоящая, лучшая в мире благотворительность. It's transcendental because it goes directly to the soul. Она трансцендентна, потому что она направлена напрямую на душу. And it's based on solid philosophy. И основывается на надежной философии. So right then, on the street, I decided this is how I want to spend my life. Прямо там, на той улице, я принял решение, что именно этому хочу посвятить остаток своей жизни. That was my first visit to a temple, to a Hare Krishna. Это произошло в тот самый день, когда я впервые пришел в гости в храм Харе Кришна. And the next morning I was on full-time Sankirtan. И со следующего утра все мое время было посвящено Санкиртане. I had a very strong desire to spread Krishna consciousness to help people. У меня было очень сильное желание распространять сознание Кришны и помогать людям. Hope that answers your question. Надеюсь, что я ответил на ваш вопрос. Okay, then another question. Well, we'll go to Евгения. Evgenia Sidorova. Перейдем к вопросу Евгении Сидоровой. How did you step on the realized path of serving God? Как вы вступили на путь осознанного служения Богу? How did Krishna come into your life? Как Кришна пришел в вашу жизнь? And what kind of doubts did you have, if you had some? Были ли у вас сомнения в начале? И если да, то какого рода? Well, let's see. My parents brought me up in a relatively religious environment. Я был воспитан в относительно религиозной среде. But I didn't consider myself religious, really. Но, в отличие от родителей, я на самом деле не считал себя религиозным человеком. I didn't have. I think when I was younger, I didn't really have any concept of God. И, пожалуй, в молодости я совершенно не думал о Боге. Religion, I don't know,
It was something I didn't really completely understand or care about. Религия выходила за рамки моего понимания и на самом деле была мне неинтересна. I cared about ethics to some degree, В той или иной степени мне была интересна этика, and I didn't like to see animals killed. и я не любил, когда убивали животных. But other than that, I had no real concept of God. Но помимо этого я ничего не думал о Боге. My parents brought me up in the Jewish tradition, Родители вырастили меня в еврейской традиции, and I liked the chanting of the Hebrew hymns in the synagogue. и мне нравилось, как в синагоге поют иудейские гимны. But I didn't consider myself particularly religious. I don't think anybody else considered me particularly religious. Но ни я сам не считал себя особо религиозным человеком, и, пожалуй, никто другой не считал меня особо религиозным. Gradually, at university, when I was in the process of becoming a hippie, like other hippies, I had a concept of God, but it was vague. It was an impersonal concept. Когда я учился в университете и уже был на пути к тому, чтобы стать хиппи, подобно другим хиппи, я считал, что Бог есть, но он какой-то был безличностный, он был неоформленный. And then one day I took a little bit more LSD than I usually do. И однажды я принял чуть больше ЛСД, чем обычно. And I had a vision of Jesus on the cross. И мне пришло видение Иисуса на кресте. And I thought, what does this mean? Я подумал, что бы это означало? And I decided it meant that I need to live my life for God. Я решил, что это значит, что я должен посвятить свою жизнь Богу. And therefore I have to give up all the attachments to the body. Поэтому я должен отбросить всякую привязанность к своему телу. So I decided right then to stop eating meat. В тот же момент я решил перестать есть мясо. I threw away. I was on top of a mountain and I threw all my leather things over the cliff. Я находился на вершине горы, и в то же мгновение я выбросил всю кожаную одежду, которая на мне была с холма. I decided to С обрыва. no more sex. Я решил больше никогда не заниматься сексом, No more drugs. Никаких наркотиков And no more meat. и никакого мяса. And I just, came to that conclusion from this vision of Jesus on the cross. И к этому выводу я пришел благодаря тому видению Иисуса на кресте, которое мне пришло. I think part of the reason that I had that vision was because at the time I was staying with a couple of Christian friends. Пожалуй, это видение пришло ко мне тогда, потому что я жил с парой друзей христиан. And they were on a raw diet of just dried fruit and nuts. И эти друзья питались лишь сухофруктами и орехами. So I started having their diet for a while. И какое-то время я перешел на то же питание. But then gradually I decided that's too much sense gratification. I have to prove to God that I don't care for my body. И чуть позднее я понял, что это чрезмерное наслаждение чувств для меня. Я должен доказать Богу, что мне совсем нет дела до своего тела. So I changed to a liquid diet. Поэтому я перешел на жидкую диету. Just fruit juices and some vegetable juices and herbal teas. Я только пил, я ничего не ел, пил фруктовые соки, какие-то овощные соки и травяные чаи. So I did that for 4 weeks. Так я жил 4 недели. But then I realized I was just mixing cocktails of different juices. Но я пришел к осознанию, что все, чем я занят, я просто смешиваю коктейли из разных соков. And I decided this is just a liquid version of the same thing. Я решил, что это просто жидкая версия того же чувственного наслаждения. So I switched to water. Я перешел на воду. I thought this way I can really prove to God I don't care for my body. Я решил, вот так уж и точно докажу Богу, что мне нет дела до тела. So I just drank water for the next 3 weeks. И потом в течение 3 недель я только лишь пил воду, ничего не ел. Needless to say, I almost died. Можно даже не упоминать о том, что я чуть не умер от этого. My weight got down to 39 kilos, same height my body is now. Мой вес опустился до 39 килограмм, а роста я был такого же, как сейчас. And then some friends induced me to start eating again. Но друзья убедили меня, что нужно начать снова есть. And then I met an old acquaintance who
got me involved in Hatha yoga for regaining my health. Потом мне встретился старый знакомый, который начал заниматься со мной хатха-йогой, чтобы я восстановил здоровье. And he introduced me to some impersonalist philosophy. И он немножко рассказал мне про философию имперсоналистов. And yeah, I got introduced to chanting mantras. Мне рассказали, что можно повторять мантры. One of those mantras was the Hare Krishna Maha Mantra. Одной из этих мантр была Харе Кришна Маха Мантра. Then I met devotees. Потом я встретил преданных. And as the saying goes, the rest is history. И, как говорится, то, что было дальше, это уже останется в аналах истории. You say, what kind of doubts did you have, if you had some? Какие у меня были сомнения, если они были? Well, in the beginning, I wasn't, I don't think you could say that I was completely convinced this is the absolute truth. I mean, that was when I say the beginning, when I first met devotees. Вначале, когда я только встретил преданных, я не был убежден, что именно в этом состоит абсолютная истина. Which was several weeks before that visit to the temple I described. И преданных я встретил за несколько недель до того первого посещения храма, о котором я рассказывал чуть раньше. I just thought they're nice people, they have their group, and I have my own group. Я просто думал, ну, хорошие люди, у них своя группа, у меня своя. But then I was in one big kirtan that they had. Потом я принял участие в одном из их крупных киртанов. And at the end of the kirtan, they had this really strong realization. И к концу киртана меня посетило очень сильное озарение. That the body and the soul are different. Что тело и душа — это разные вещи. And so that was attractive to me. И меня это привлекало. But I was a little suspicious too. Но также у меня оставались некоторые подозрения. And I thought, if this is something really authentic and substantial, there must be a substantial philosophy behind it. Я подумал, что если это по-настоящему истинный путь, и если в этом что-то есть, то это должно подкрепляться глубокой философией. So in that sense, you could say I had doubts. То есть в этом смысле можно сказать, что у меня были некоторые сомнения. But after hearing more philosophy, но я послушал больше философии. And after my experience on Sankirtan, и испытал, что такое санкиртана, those doubts very quickly dissipated. Тогда эти сомнения очень быстро рассеялись. Okay, we got some comment, right? There's more additional Yes, question. you would like to switch to those, or you'd like to continue? Well, I don't know. Are they follow-ups on what we already have? No, it's like or it's a completely different thing. A little bit following, a little bit different. So the question is, have you ever had a period when you weren't practicing or breaking your vows? How did you get out of the situation? Вопрос в Ютубе. Был ли когда-то период, когда вы не практиковали или нарушали обеты? Как вы вышли из этой ситуации? Why do you want to know that? А почему вам это интересно узнать? I'm not sure that that's necessary for you. Who's asking? Кто спрашивает? Растворитель, загуститель какой-то. It's some weird name. Got no idea who that is. Какое-то странное имя. Anyhow, I don't see how answering that question will help you. Я не думаю, что если отвечу на этот вопрос, это вам чем-то поможет. The general principle is if you have a slip or a fall down, you pick yourself back up and continue following the process. Общий принцип в том, что если вы оступились или пали, то нужно вставать и продолжать стандартный процесс. There's nothing more you can do than that. Больше ничего невозможно сделать в этой ситуации. Srila Prabhupada said, failure is the pillar of success. Шрила Прабхупада говорил, что поражение – это ступень к успеху. So almost everyone makes. Даже нет, не ступень, а столб, на котором зиждется успех. So almost everyone makes some mistake or slip or at some point in their progress. Практически каждый в тот или иной момент своего пути оступается или терпит поражение. But the solution is pick yourself up and keep on going. Но решение в том, чтобы взять себя в руки и продолжать идти вперед.
Okay, let's go back to these questions. Возвращаемся к изначальным вопросам. Evgeny Putov, this is from Yekaterinburg. Yes. Евгений Путов спрашивает. Okay. His question is, what should a man do to control lust? Вопрос такой, как мужчине контролировать вожделение? Что делать, чтобы контролировать вожделение? Well, it may come as a surprise to you, Evgeny, but men are not the only ones who have to control lust. Евгений, вас это может удивить, но контролировать вожделение, проблема с контролем вожделения встречается не только у мужчин. Ladies also have the same problem, it's just manifested somewhat differently. У женщин есть та же самая проблема, просто она немножко по-другому проявляется. But the solution for everyone is the same. Но решение для всех одинаковое. First thing is probably the most important thing is to avoid the association of non-devotees. Во-первых, и, наверное, это самое главное, избегать общения с непреданными. If you seriously want to be free from lust, you must avoid the association of non-devotees. Если вы серьезно хотите освободиться от вожделения, вы должны избегать общения с непреданными. And you must embrace the association of devotees. И должны стремиться как можно больше общаться с преданными. Especially of those devotees who have been successful in controlling lust. Особенно с теми преданными, которые успешно контролируют вожделение. Those two principles, avoid the association of non-devotees, embrace the association of devotees, these are the most basic, most important. И эти два принципа, они самые основные, самые важные. Избегайте общения с непреданными и старайтесь как можно больше общаться с преданными. But besides that, study Srila Prabhupada's books. Помимо этого, изучайте книги Шрилы Прабхупады. Especially on a consistently regular basis, daily basis. И особенно важно изучать их постоянно и последовательно, ежедневно. And in particular, there's a series of verses in Canto 1, Chapter 2 of the Bhagavatam. Особенно в этой связи помогают такие стихи из первой песни второй главы Шримад Бхагаватам. Text 16 through 22. Текст с 16 по 22. That describe how to rise above the lower modes of nature. Там описывается, как подняться над низшими гунами материальной природы. 1, 2, 16-22. And to get to transcendental goodness. И как подняться к уровню трансцендентной благости. So lust is a manifestation of the mode of passion. Вожделение – это проявление качества страсти. Those verses explain how to get beyond the mode of passion. И в тех стихах описывается, как подняться над влиянием качества страсти. Also, Srila Prabhupada, well, of course, there's also chanting Hare Krishna. Конечно, также важно повторять Харе Кришну. But your chanting of Hare Krishna, chanting japa, will be much less effective if you're not also daily studying Prabhupada's books. Но даже ваше повторение Харе Кришна, даже ваша ежедневная джапа будет гораздо менее эффективно, если вы не изучаете книги Шрилы Прабхупады каждый день. Studying Srila Prabhupada's books is not optional for a serious devotee. Для серьезного преданного нет вопроса, изучать книги Шрилы Прабхупады или не изучать. Это обязательно. It's absolutely essential. Это абсолютно необходимо. Also, that the more that you do to, distribute Krishna consciousness to others, that also helps to control the lust. Также, чем больше вы стараетесь распространить сознание Кришны другим, тем проще будет контролировать вожделение. But for the most part, men should be distributing Krishna consciousness to men, and ladies should be distributing Krishna consciousness to ladies. Но по большей части мужчины должны распространять сознание Кришны мужчинам, а дамы должны распространять сознание Кришны дамам. Because otherwise there tends to be, any kind of interaction between a man and a woman tends to lead to lusty desire, even though it's a Krishna conscious topic. Потому что иначе любые взаимодействия между мужчинами и женщинами будут приводить к похотливым желаниям, даже если темой обсуждения будет сознание Кришны. And another point is that Srila Prabhupada recommended, especially for householders, is deity worship. И что еще рекомендовал Шрила Прабхупада, в особенности для домохозяев, это поклонение божествам. Which doesn't mean
necessarily you have to have three-dimensional deities. Это не обязательно означает, что необходимо иметь трехмерных божеств. You can have a painting or a photograph, Достаточно просто картины или фотографии. but you do the worship every day. Но поклоняться нужно каждый день. And you keep your altar clean, you decorate it, и так далее. И поддерживайте алтарь в чистоте, украшайте его и так далее. Okay, let's see. Dr. Konstantin, what gave you determination in the beginning of your path when material attachments were still strong? Вопрос от Бхакта Константина. Что придавало вам решимость исследовать этому процессу в начале пути, когда материальные привязанности были еще сильны? Well, let's see. One of the main things was that I was tired of suffering. Один из главных источников решимости для меня был в том, что я устал от страданий. And I saw that my material attachments just make me suffer. И я видел, что мои материальные привязанности просто всего лишь заставляют меня страдать. Plus, the greatest pleasure I got was in distributing Krishna consciousness. К тому же величайшее наслаждение я испытывал именно тогда, когда распространял сознание Кришны. So in one sense, it was easy to be determined because I had I had a higher purpose. I had a mission. Поэтому в каком-то смысле мне легко было быть решительным и целенаправленным, целеустремленным, потому что у меня была высшая цель, высшая миссия. Srila Prabhupada says determination comes from following the four regulative principles. Шрила Прабхупада говорит, что решимость приходит от следования 4 регулирующим принципам. Yeah, material attachments are strong, but then if you simply don't indulge them, then your determination can be strong. Да, материальные привязанности очень сильны, но если мы просто не будем им потакать, то наша решимость станет очень сильной. There are two important verses that have been instrumental for me on this topic. И в этой связи для меня очень большую помощь оказали 2 стиха. Chapter 2, text 59. Это глава 2, текст 59 из Бхагавад-гиты. And chapter 2, text 70. И 2:70. So I suggest all of you check out those verses, look at them, read them and carefully consider what they say. Я советую всем почитать эти стихи внимательно и глубоко задуматься над тем, о чем там сказано. 2:59 и 2:70. And the more that you the more that you feel an involvement in such an important mission as the Sankirtan mission, чем больше вы почувствуете, что вы вовлечены в такую важную миссию, в миссию Санкиртаны, the more you'll be determined. Тем больше у вас будет решимости. You'll naturally be determined. Вы, естественно, преисполнитесь решимости. That means that one should, in his own situation, however he does it, somehow or other, he should try to spread Krishna consciousness. Это означает, что каждый, в каких бы условиях он ни оказался, не меняя своих условий, должен стараться распространять сознание Кришны, как он сможет, любыми способами. That sense of mission is what saves us more than anything else. И именно это чувство миссии, чувство срочности, важности того, что мы делаем, больше всего остального нас спасает. Srila Prabhupada gave an example. Шрила Прабхупада приводил пример. Of raging rivers that are very powerful. Он сравнивал это с бушующими реками, которые очень сильны. When they come to the ocean, когда река, такая горная, мощная река, встречается с океаном, especially when the tide is coming in, особенно если в океане в это время прилив, the power of the raging rivers is neutralized. То река теряет всю свою силу. Because the ocean is more powerful. Потому что океан сильнее. So the raging rivers are like our raging desires. Эти бушующие реки подобны нашим необузданным желаниям. And the ocean tide coming in is like the Sankirtan movement. Океанский прилив – это движение Санкиртаны. The more we engage ourselves in the Sankirtan movement, the less power our material desires will have over us. Чем больше мы служим движению Санкиртаны, тем меньшую власть будут иметь над нами наши материальные желания. Okay. Bhaktin Palina from Moscow. Бхактин Полина из Москвы спрашивает.
I think I know what makes me happy, but what makes Lord Krishna happy? Maybe some practical examples. Я думаю, что знаю, что делает меня счастливой. А что делает Господа Кришну счастливым? Может быть, на практических примерах. Well, if you're happy in Krishna consciousness, that makes Lord Krishna happy. Если вы счастливы в сознании Кришны, то Господь Кришна будет счастлив. He's happy when he sees his devotees happily engaged in Krishna consciousness. Он счастлив, когда видит, что его преданные счастливо занимаются преданным служением. And Prabhupada said that if you're not happy, you're in Maya. Прабхупада говорил, что если вы несчастливы, то вы в майе. So obviously he doesn't mean the kind of happiness that comes from drinking beer or something like that. Очевидно, он имеет в виду не то счастье, которое приходит от распития пива или чего-то такого. But if you're genuinely, if you're not happy in Krishna consciousness is what he means. Имеется в виду, если вы несчастливы в сознании Maya. Кришны. Если вы несчастливы в сознании Кришны, то вы в майе. Yeah. And in the 12th chapter of Bhagavad Gita, the last 8 verses, Последние 8 стихов 12 главы Бхагавад-гиты Krishna says what makes a devotee dear to him. посвящены рассказам Кришны о том, что делает преданного дорогим для него. It's a good idea to study those verses and purports. Очень полезно изучить эти стихи и комментарии. You become dear to Krishna, obviously that makes him happy. И если вы станете дороги Кришне, то, очевидно, он будет счастлив. Okay, all these questions are from Yulia? All these 4? Yes. 4 вопроса от Бакен Юли из Швеции. Okay. What should I do in practice when I feel a strong desire to go deeper in my relationship with Krishna? Что мне делать на практике, когда я чувствую сильное желание углубить свои отношения с Кришной? Once Srila Prabhupada said, if you study Srimad Bhagavatam, you'll become very advanced. Однажды Шрила Прабхупада сказал, если вы будете изучать Шримад Бхагаватам, вы станете очень возвышенной личностью. And then he said, if you preach Srimad Bhagavatam, you'll become even more advanced. Дальше он сказал, но если вы будете проповедовать Шримад Бхагаватам, вы станете еще более возвышенны. That's the way to go deeper in your relationship with Krishna. Именно так можно сделать свои отношения с Кришной глубже. Study Srimad Bhagavatam. Изучайте Шримад Бхагаватам and preach Krishna consciousness. И проповедуйте сознание Кришны. Another thing is that it's practically impossible to go deeper in your relationship with Krishna without going deeper in your relationship with your spiritual master. А с другой стороны, практически невозможно сделать свои отношения с Кришной глубже, если не углублять свои отношения с духовным учителем. The deeper you go in your relationship with your spiritual master, then automatically your relationship with Krishna will be deeper. Чем глубже будут ваши взаимоотношения с духовным учителем, тем автоматически глубже будут ваши взаимоотношения с Кришной. Okay, next question from Yulia. Следующий вопрос от Юлии. Which service of your disciples gives you the most pleasure? Какое служение от учеников доставляет вам наибольшее удовольствие? Well, some brahmacharis asked Prabhupada that question once. Однажды, in 1975 in Atlanta, Georgia. Однажды в городе Атланта, штата Джорджия, некоторые брамачари задали тот же вопрос Шриле Прабхупаде. He said, what pleases him the most is when he sees his disciples developing love of God. И Прабхупада ответил, что больше всего он доволен, когда видит, что его ученики развивают любовь к Богу. Okay, next question from Yulia. Следующий вопрос от Юлии. What are your requirements to or expectations from your potential disciples? Какие требования или ожидания есть у Махараджа к потенциальным ученикам? Well, one thing is to follow the standards of getting initiated, the standards in your particular country. Во-первых, необходимо следовать тем стандартам, которые требуются в той стране, где вы живете, для инициации. In other words, the standards set down by the ISKCON administrative authorities. То есть, другими словами, нужно следовать тем стандартам, которые устанавливают руководящие органы ИСККОН. That's one point. Это во-первых. Another point is that I'm really concerned about the deterioration of the culture that Prabhupada gave us.
Во-вторых, меня очень беспокоит то, что культура, которую оставил нам Шрила Прабхупада, очень сильно деградирует. in terms of dress, Это касается одежды, music, музыки, style of preaching, стиля проповеди etc. So many things. и так далее. Очень много нюансов. And I would like to have disciples who will help me exemplify and teach the proper culture. И я бы хотел, чтобы мои ученики помогали мне подавать пример и учили других надлежащей культуре. I'm not eager to get lots of disciples, Я не стремлюсь к тому, чтобы у меня было много учеников, but I'm eager to find devotees who want to help me in that particular aspect of the Krishna consciousness mission. но я хотел бы найти тех преданных, которые помогли бы мне именно в этом аспекте миссии становления Кришны. Because it's really important to me. Потому что для меня это очень важно. Let's see, can we go back to the questions? Yeah. Details, I need to write details of expectations. Ну, мне нужно подробно написать что-то об этих ожиданиях от моих учеников. But that's the general point. Но, в общем, все так, как я сказал. Also, regularly studying Srila Prabhupada's books, chanting 16 rounds, Ну и, само собой, регулярное изучение книг Шрилы Прабхупады, повторение 16 кругов, attending the morning program, посещение утренней программы, either in the temple or having the morning program in your home. либо в храме, либо дома устраивать утреннюю программу. Just basic things. Просто основные вещи. Okay, next question from Yulia. Следующий вопрос от Юлии. What should one do in case of a fall down or crisis in one's spiritual practice? Что делать в случае падения или кризиса в духовной практике? Okay, I already dealt with that. На это мы уже ответили. Just pick yourself up and keep going. Просто вставайте и двигайтесь дальше. Just, how do you say, just be sure not to make that mistake again. Просто постарайтесь больше не совершать ту же самую ошибку. Fall downs and crises are self-caused. Падения и кризисы наступают сами по себе. There's a saying, we have met the enemy and he is us. Падение и кризис, причина всех падений и кризисов нас самих. Как говорится, мы распознали нашего врага и врага.